thina njengabantu bakalizwi, thina njengabantu uNkulunkulu akhulumisana nempilo zethu ngazi ukuze siportray uNkulunkulu sikhuluma izwi lakhe ebantwini. He wants us to speak the word of grace. He wants us to tell you ukuthi there is hope. Ngafundiswa into eyi-1 ukuthi awukho umgomo wokulahla umuntu. Living out loud, living a life living a valued life. So now uNkulunkulu uthi keep on doing good because you have started this journey. You see bazalwane, this is the journey. Yombuso kaNkulunkulu is a journey of doing good. You see, esikhathi esiphila kusona, we always want to build walls because in Israel zethu they have been hurt before. And we speak ngoba siyazi vele ukuthi the issues of the heart are very complicated. So it's better for me to put a mask and build a wall. But when Jesus comes, I will tear down the wall. Ngiyanibingelela kakhulu bazalwane emakhaya. Ngiyanibingelela egameni leJesu Kristu. Amen. Namhlanje ngikuyi-Heritage Month bazalwane. Ngizokhuluma ngendaba ejule kakhulu bazalwane, indaba yokurespecta iprinciple. Ngithe ngicabanga ukuthi ayikho into ebalekile emhlabeni njengoku-understanda into ebizwa ngokuthiwa iprinciple. If you don't understand the principle, ziningi izinto ogcina mawuzenza ukuthi azenzeki kahle, mhlawumbe usuyayimasterisha uyakwazi ukuzenza but azenzeki because awu understand ukuthi ithini iprinciple yalento le exactly osuke ufuna ukuyenza. So that is why ngidecide ukuthi angikhulume ngeprinciple. Namhlanje ngithanda sivule kwiBhayibheli lethu ku-Ephesians chapter 4 from verse 1 la uPaul khona ekhuluma ngokuthi as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and be gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Hallelujah bazalwane. Ngiyalithanda kakhulu lelizwi ngoba uPaul la ukhuluma ngokuchaza ukuthi kuyini ukuba umntwana kaNkulunkulu. Ithina ama principles mangabe umntwana kaNkulunkulu. That is why echaza ukuthi mawumntwana kaNkulunkulu uba gentle, uyachaza zonke izinto ezenzekala mangabe usuke umntwana kaNkulunkulu because yonke into mangabe uyenza inama principles zakhona, inendlela ethize owenza ngayo leyo nto osuke uyenza. Hallelujah. Now ngiyacabanga lento ukuthi ngendlela enkinga ngayindaba yeprinciple, iprinciple whether uyakholwa noma ukholwa noma uyasebenza noma bawenzani kune-principle yalento osuke uyenza. For instance, abantu banama principles zabo ongakholwa. Makukhona izinto ukuthi uma engakholwa athi mayibeka athi lalela-ke thina abantu abamnyama, this is how we do izinto. And thina abantu abamnyama senza kanje. That is a principle abakunikeza yona ezibona abantu. Same thing applies emndenini. Emndenini yabona-ke thina la ekhaya kagcaba senza kanje. This is the principle yakagcaba, iyona ndlela esenza ngayo izinto. So there's a lot of principles, whether you are trying noma uthandi, vele ngama principles ozongena kuona nje ungazange uzunake nokunaka but ulandele iprinciple ethize. That is why thina njengabantwana kaNkulunkulu kubalulekile to understand that iyethu iprinciple as abantwana bakaNkulunkulu. Ayikho into ebaluleke nje uku-understand iprinciple yokukholwa ukuthi kuyini ukukholwa ngoba uma ungayi-understand into ekuthiwa ukukholwa, ungayi-understand iprinciple yokukholwa, unezinto eziningi oyi-applyayo ekukholweni uyifake ezingayenzi sense. And ekugcineni ubone ngathi ukukholwa into engekho kanti it's because of iprinciple oyisebenzisile uthatha iprinciple yakwenye indawo wazoyifaka ekukholweni. And mase ubone ngathi abantu uzusho ujaja abantu uthi yini abantu abangakholwa bona into zabo zibe right uzwe ngoba uthi abakholwa usubajajile uthi abakholwa abantu kanti wena uthatha into zangala wayifaka ngala. Yazi mina ngakhula nginokuyitshela ukuthi iprinciple ebalekile ekukholweni ukufaka iBhayibheli ekhwapheni ufake isudi ibhantshi kathi ngathi ubalikhudlwana kancane lingabe selilingana kakhulu lithi ukuxega kancane ibhantshi ufake iBhayibheli ekhwapheni kwenzela ukubonakala cha inceke ngima ngiqhamuka nje ubona cha hayi inceke ke le cha inceke kaJehova ngangitshe ethi yona principle yakhona kanti lento ngichaza there is a lot of things ethi esibuye ngenye indlela kanti it's not a principle yokholwa kuyinto nje ama gimmicks, it's something oyenzayo kanti ayikusizi ngalutho ekugcineni ugcina uyibona njengomzalwane ongathi into zakhe ayilungi kanti uapply izinto wrong endaweni wrong. Hallelujah. As a church ngeke ngibuka ukuthi ayikho into enkinga njengebandla elingenawo ama principles.
Ibaningi nama-principle yazi ke li-confuse into encane kabi ke kufike nje umuntu nje i-guest ebingazange izimenye. Uthi uma isifikile i-guest, ngokwani nama-principle, confuse kwi-program sekuphazama yonke into akusazeki nobe izoshumayela sekudidekile ngoba manje asinawo ama-principle. You don't have i-principle esho ukuthi thina la senza kanje. Ungabi na-principle kwenza ukuthi ugcine ungabi umuntu onama-standards a-right nokwenza izinto ngendlela e-right. Ugcine uhamba nomoya yonke into efikayo nje uma umuntu ngena-principle. Uma kufika umuntu ek-advise ngento ethize, you take the advice, awunakho okuvela ngakuwena, uthatha okuvela kubantu bagcine bekumisleader. Hallelujah. So into engiyithanda ngokukholwa ke bazalwane ngama-principles okukholwa ukuthi yonke into ekukholweni bazalwane ine-principle yakhona. If uthi ufuna uku-achieve into ethize kunendlela ethize, kukhona ezwini sinencwadi sineBhayibheli ekuyilona lesiningi ama-principles athi singanendlela e-right how to do izinto. For instance, ukukhuluma let's say ukuthandaza. Ukuthandaza masabantu kaNkulunkulu kune-principle yokuthandaza. Uma uthandaza, thandaza ngezwi ukuthi uNkulunkulu utheni ezwini lakhe. That's the principle yokuthandaza. uNkulunkulu utheni ezwini lakhe, thandaza ngaleyo ndlela. That is why uJesu wasinikeza nendlela yokuthandaza, because yonke into fanele ibe nendlela ekwenziwa ngayo izinto. So uma uthi uzovela uthandaza vele uhemu egcineni ubone ngathi izinto kanti awuthandazi ngendlela ekuyiyona yona. Hallelujah. Ngiyathanda kakhulu izwi kaNkulunkulu nje la malikhuluma ngendaba yokuhlonipha abazali. It's a principle again for impilo yakho ende. Ilizwi liyakhuluma ngokuthi ube nempilo ende, you need to respect abantu abazali, you need to respect abantu abadala. Lithi izwi kaNkulunkulu ku-Exodus 20 lithi honor your father and your mother that your days may be longer in the land that the Lord your God is giving you. You know, iyenza kube simple yonke into esezwini into kaNkulunkulu yonke into yakhona i-clean. Ikunika indlela e-right for ukwenza izinto ngendlela e-right. Ufuna ukuba nemali, give, it shall be given. You know, yonke into yakhona i-clean nje. Ufuna ukuba right, yonke into ibeka kahle ku-Proverbs 11. Uthi Proverbs 11 uthi the world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. Straightforward. So yonke into ezabantu bakaNkulunkulu kunezindlela esizisebenzisayo ezabantu bakaNkulunkulu. So you need to know the principle yento oyenzayo. Hallelujah. So it's very important uma sabantu bakaNkulunkulu sibe kuleyo level yokunderstand ama-principles ethu nama-principles okukholwa. Into engiyithanda kakhulu ngama-principle bazalwane is that i-principle, whenever kune-principle kunendlela yokwenza into i-execute-eke. So kunendlela eyi-formula ukuze you have a principle and then you're gonna have a formula as well. To ukuthi leyo nto bese uyithola i-principle yakhona, then i-formula ithini, how you gonna execute leyo nto osuke ubhekene nayo. Ngiyethanda izwi kaNkulunkulu kakhulu, izwi kaNkulunkulu kuPsalms 144 verse 1 la ithi khona praise be to the Lord my rock who trains my hands for war, my finger for battle. He is my loving God and my fortress, my stronghold and my deliverer, my shield in whom I take refuge, who subdue peoples under me. Hallelujah bazalwane. So lana ibeka ngokusobala ukuthi uyakutraina. That is the formula now. So uzokutraina ukuthi uzokwazi ukulungisa, uzokwazi kumela kanjani nalento osuke ubhekene nayo. That is the formula manje. You know, one thing I love ngeformula ukuthi formula iyona ndlela ekwazi ukukusiza ukuthi understand. Yabona nje like i-maths, ngangiyithanda kakhulu i-maths. Ngithanda isento yayo i-maths ukuthi i-maths it's not about numbers but it's about formula. If i-maths uzobamba iy'namba, manisafunda nje ubambe iy'namba udile ney'namba nje ungadili neformula, uzofika kwi-exam ukreme iy'namba, you will deal with iy'namba la ayikho answer ozoyithola. Kanti uma ubamba iformula wena udila neformula, iformula noma bekuthiwa iyiphi inamba bangayiletha, leyo namba izosolveka because you know iformula. So even ama-problems as-bantwana bakaNkulunkulu, you know, if you deal with ama-problems, qobo lwabo ungadeal nendlela yokusolve ama-problems, you're going to have a problem. If you deal with numbers, not dealing with the formula, knowing the formula to deal with those numbers, then you're going to have inkinga endleleni. You know, kunabantu abanama-problems endleleni, uthola ukuthi une-problem nanabantu. Une-problem nabantu, you know, if you deal nomuntu, if ungathi udila nosikhulu, you're going to have a problem serious. Kanti uma ngathi udila nomnikazi kasikhulu, iyona formula yokudila nami leyo than to deal with mina direct. So same thing even ama-problems. Ama-problems ayohleze khona, but lithini izwi likaNkulunkulu if ubhekana nezimo ezithize. Akachazanga ukuthi izimo ukuthi mhlawumbe kuyohlale kunesimo esithize. Izimo ziyohlale zihlukahlukene izimo, but
wena as iformula to deal with izimo, no matter how ukuthi zifike kanjani kuwena noma ziyuhlobo noma inhlobo nezimo noma zingashiyana kanjani izimo, iformula iyohlala iyodwa iformula. You need to apply the formula ukuze ukwazi ukuthi udile nama problems osukubhekene nawo. Emshadweni same thing, kunama problems you ngeke ukwazi ukudila neziphi zomshado, but you must have iformula to deal with lezo zinto. Iformula ayishintshi. Even mawufika ku exam iformula yohlala iyona. Ngithanda ngale lethi iformula, even umuntu okufundisayo angafisa kangakanani ukushintsha ayenze into yakhe ibe difficult kangakanani, afuna ukucomplicate kangakanani iexam osuke ekusettle exam, but iproblem ukuthi ngeke azakwazi ukushintsha iformula. Usathane empilweni zethu angafisa kangakanani ukusenzela ukuthi impilo yethu ibe ne disorder, ibe nama problems, angakwazi ukushintsha ama problems. Uthisha angakwazi ukushintsha inamba, but ngeke azakwazi ukushintsha iformula. Same thing applies ebantwana baNkulunkulu ukuthi usathane noma angafisa kangakanani ukusenza sibe nje isiphithiphithi into zethu, imishado yethu, everything esenza emsebenzini, but ngeke azakwazi ukushintsha iformula. Ngeke azakwazi ukushintsha icebo elihle uNkulunkulu alihlelele impilo zethu. Lo uNkulunkulu ayihlelile emaphakadeni ngempilo zethu, usathane ngeke azakwazi ukushintsha, but angakwazi ukushintsha ama situation esiwabonayo ngaleso sikhathi. Kanti ekugcineni ayahlulekiswa if you understand the formula, if you understand ukuthi ubani wena ungumfeli wakho, ubani ongena kuma problems zakho. Ngoba uthi izwa uNkulunkulu uthi uyasithwalela, uthi uyangena yena empini, uyena osithwalayo, uyena osinqobelayo. So if you understand ukuthi ubani okunqobelayo, ngeke ube nayo problem ukuthi lempo obhekene nayo uzothi makufika impi, you understand okay lempi ayiqondene nami, inomnikazi wayo. Wena uqondana nomnikazi wempi ukuze umnikazi wempi aqondane nenkinga obhekene nayo. Hallelujah bazalwane. So kubaleka kakhulu masonto uNkulunkulu ukuthi understand ukuthi ayikho into usathana ngaba namandla kahle hle impilweni zethu ukuthi adile nazo azenze kuthina if we understand into ekuthiwa iformula, if we understand into ekuthiwa bazalwane if we understand that the formula uNkulunkulu asinikeze yona thina njengabantwana bakaNkulunkulu iyona that same formula lokho akubhalwe ezwini lakhe ukona ukuhlala ku-applya noma ngabe kuthiwa kiphi problem, iformula ayishintshi, ihlezi iyona yokuhlezi njalo ikunqobela. Hallelujah bazalwane. Ngiyathanda izwi kaNkulunkulu lana bazalwane ngasekugcineni ukuthi you know, emhlabeni if you don't understand ukuthi yonke into mawuyenza in a process uba ne problem enkulu kakhulu. So as much as isuke ikhona iformula yowenza izinto uNkulunkulu esinikezile, but yonke into kaNkulunkulu in a process. If umuntu ongafuni ukufollow process, ungafuni ukuhamba ne process, ufuna zonke into zakho hlale zenze kanje hlale isheshe uba ne problem. So you need to understand ukuthi as much as sinikeziwe zonke lezi zinto bazalwane, but kune process esuke ezoba khona kathi kwenzeka yonke lento. As much as uzoba nama principles, as much as you're going to have a formula, but there's going to be a process as well. This is uNkulunkulu bazalwane ku Philippians chapter 1 verse 6. And I am sure of this, that he who begins a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Oqalile umsebenzi uzowufeza bazalwane. So there is a process nalapho ukuthi kukona konke sekunikezile ikhali, sekunikezile ikhali zokunqoba, but there's going to be a process along the way. Angeke vele kusuke nje uvuke nje sekulungisekile, but kuba ne process. You need to understand that there is going to be a process. So fanele ukwazi ukurespect the process and to trust kakhulu process. You have to trust the process. Yikho kubalekile ukumkhola uNkulunkulu, umkhola kwi level la ungamdoubt khona uNkulunkulu. Ngoba once wa doubt uNkulunkulu, even kwi process, even kuloko sukubhekene nakho leso sikhathi, ugcina udoubta everything because udoubta umnikazi wempi, umnikazi okuyena okwazi ukunqoba yona into obhekene nayo. Then you doubt the process. Once you doubt the process, vele kubalula ukuthi ugcine ukhathala ugcina ungasaqhubeka endleleni. So even if you're having an idea, you're having a plan, unakho konke lokho sukunako uNkulunkulu asuke ngibulele khona nasuke ekunikezile khona, kuzoba ne process. You need to understand that there is a process kuyona yonke into. So sabantu bakaNkulunkulu ngiyafisa kakhulu ukuthi noma bekuthiwa yini esidlula kuyona, noma bekuthiwa yini esibhekana naye empilweni zethu, fanele understand ukuthi fanele sibe ne sure nokwazi ukuthi ekugcineni noma ngabe yini usathana ayiletha endleleni yethu, noma ngabe yini usathane ayivezayo ayiyintsha leyo nto, ushintshe nje inamba, iformula is still the same. Yonke into ongabhekana nayo ayikho into entsha. Lize lisho nje ukuthi akukho kusha emhlabeni, akukho kusha phansi komthunzi welanga. Konke kudala, konke nempo obhekana nayo yimpi ingangafani neyomunye. Wena ungayibona engazuthi sekuyimpi engasajwayelekile, konke okufika empilweni yakho it's just a number.
Understand ukuthi inamba iyohlala ishintsha kodwa lokwenze okubhalele number angeke akwazi ukuyishintsha iformula uKristu Jesu asinikezile yona to deal with ama situations esidlula kona. You know, ngithanda kakhulu indaba yeprocess khona indaba engangayizwa eyayikhulunywa one of umphathi othize wenkampani nje eyinkulu ekhuluma ngendaba yeprocess ebeka ngokuthi he once said this guy wathi brilliant results comes from average people making brilliant processes. Ngizoyiphinda futhi. Uthi brilliant results comes from average people making brilliant processes. Hallelujah. So, process right yenziwa abantu abajwayelekile kodwa bayilandela iprocess right baba nama results futhi are right. But same thing futhi usezothi khona egcineni poor results comes from brilliant people making broken processes. Hallelujah. So mangabe iprocess ungazange uze umanage kahle iprocess igcina ikhiphela futhi ama results are broken. But if i-process yakho uyiprocesse kahle wayiprocessa ngendlela right, leyo process yakho mayihambe kahle iprocess yakho, if you respected iprocess yakho wayiphatha kahle iprocess yakho wayi-understand wa-trust iprocess yakho, then you're gonna have a brilliant results. So ngithande kakhulu ukuthi ekugcineni we need to fix ama processes ethu, we need to fix yonke into esenzayo while there is a process. We need to understand the process. Si fixes it along the process so that we're gonna excel kuyona yonke into esiyenzayo. So ngiyathanda izwi kaNkulunkulu bazalwane la ukuthi egcineni we need to understand a process, we need to understand a formula, we need to understand ama principle kuyona yonke into esiyenzayo abantu baNkulunkulu ukuze bebe nama results amahle yonke into yakhe esiyenzayo siyenze si understand. Then we need to understand ukuthi ekuqaleni siqala ngoku-understand ukuthi there is a principle kuyona yonke into esiyenzayo, there is a principle kuyona yonke into esiqalayo, there is a principle ngale ndlela ukuthi sengivala ngithanda lento ukuthi ngithanda ukuthi every time angikhuluma yonke into ngirefer back kumina ukuthi mina ngiqale ngangiqala mina ngidecide uqale ngangiqala umsebenzi ngangiqala ngiwenza decide ukuthi angifuni ukujaha kakhulu ukwazi ukwenza lento engifuna ukuyiqala, angifuni ukujaha kakhulu ukwazi ukuyenza, but ngifuna ukunderstand aqala ukuthi athina ama principles alento engifuna ukuyenza. Ithini ilento zana, ithini into yalento engifuna ukuyenza kuqala, what is it there ekuyona ebalekile, athina ama standards alento engifuna ukuyenza, because akusize emhlabeni ukuthi yonke into ufuna ujaha ukwenza into ethize without understanding first ukuthi ithini iqala iprinciple yalento ofuna ukungena kuyona. Once you understand the principle, konke okunye usukwenza after that suke sekusimple ngoba you understand the principle, you understand ama standards aleyo. Once you understand ama standards, you understand our principles, same thing ekholweni. Once you understand our principles of call, you understand ama standards of call, ayikho into engaba iproblem empilweni yakho ngoba wena awudili kakhulu nezinkinga, awudili kakhulu, ayikho into etheni engathiwa wena siconfusile because you understand ukuthi ethini principle athina ama standards. So bazalwane ngiyabonga kakhulu ngaleli thuba, ngiyathemba ukuthi emakhaya khona enizokuthola bazalwane, ngiyakholwa ngendlela mangasathi khona nje mawungasulandele kahle uhlehle nje khona okuthiza ozokuthola kuloko esengikukhulumile egameni lenkosi. Bazalwane ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu abe nani, uNkulunkulu anibusise kakhulu. Amen.